Welcome back, children. We are moving on to the next section, that is animal tissue. Now, animal tissue, based on the functions that they perform, are of four types, which are they? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Animal tissues, based on the functions that they perform, are of four types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So basically, I'll just give a small idea about what all these tissues do as they function, and then later on we'll go into each of these tissues separately. All right. So epithelial tissue, they are tissues which form the covering of the body and are protective in function. Like for example, the skin of your body are epithelial tissue. Connective tissue. These are tissues which connects one part of the body to the another or help in transportation of materials from one part of the body to another. അങ്ങനത്തെ tissues എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് connective tissue. Just like the name says connective, it connects different parts of the body. Next is muscular tissue. This one you can understand are nothing but the muscles of your body which helps us in movement. It is the muscles which contract and relax rhythmically and help in the movement of the body. And last is nervous tissue. Nervous tissues are made up of cells like neurons, and they are involved in conduction of messages, conduction of nerve impulses, the induction of messages or conduction of nerve impulses. Okay. This tissue പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു ഹാവ് എ വെരി ബിഗ് ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഓൺലി nervous tissue and muscular tissue. Okay, so nervous tissue are involved in conduction of messages. For example, your brain is the command center of your body. All the necessary command or the actions which has to be taken by the body, അവരുടെ അതിനുള്ള കമാൻഡ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ വാട്ട് ഫോം ഇസ് ദ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇപ്പോൾ ബ്രെയിന് എൻ്റെ കാലിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം movement to move from one place to another. So my leg has to listen to what the brain says. About how is it that the message from the brain is reaching the leg? They travel through nervous tissue in the form of nerve impulses or electricity or small voltage electricity നെ പോലെയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. Okay, they are traveling. So that is why nervous tissue traveling, conducting messages from one place to another place. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നിങ്ങളൊരു ഹോട്ട് പാനിനെ ടച്ച് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു പാത്രം വെച്ചു. പെട്ടെന്ന് ചൂടായിപ്പോയി, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, കൈ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു. എന്ത് പറ്റും? കൈ പൊള്ളിപ്പോയില്ലേ? അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിഡ്രോ യുവർ ഹാൻഡ് from the pan because the pan is hot. So that information to withdraw your hand because the pan is hot was given by your brain. So from the brain to your tip of the hand, the information was conducted via the nervous tissue. Okay, so these are the four main tissue that we'll be discussing about in animal tissues. Let us first look at epithelial tissue. What epithelial tissue is, what is their function, what are different types of epithelial tissue, etc. Let us now look at what are epithelial tissue. Epithelial tissue cover all organs of body externally like skin, lining of mouth, esophagus, blood vessel lining, lungs. What does this mean? Covers all organs of the body. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ജസ്റ്റ് സി വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഓൾ ദ റെഫറൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ മോഡൽ ഓർഗാനിസം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ യുവർ ഓൺ ബോഡി. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ സ്കിൻ ഇസ് കവറിങ് ദ എൻറ്റയർ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ പുറത്തെ ബോഡി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നും കൊണ്ടാണ്. സോ സ്കിൻ ഇസ് എ epithelial tissue. But not just outside, but also inside the body. We have various organs inside our body, and each of these organ, just imagine a ball as an organ. Our ball in the portha covering ille, our portha covering is epithelial tissue. You take blood vessels in the body. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ആയിരിക്കും അത്. Yes, they may be present in the form of long tubes. So the outer covering of these tubes, ആ പുറത്തെ റീജിയനിലെ പുറത്തെ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, they are also made up of
epithelial tissue. Lungs also, the alveoli in the lungs and outer covering epithelial tissue. ലൈനിങ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, നിങ്ങളുടെ വായ തുറന്നു കഴിയുമ്പം അവിടുത്തെ ആ പുറത്തെ ലെയറിൽ ഓഫ് സെൽസ് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് തൊടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സെൽസ്, ദേ ആർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. സോ ഓർ ദ കവർ ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കവറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആയാലും ബോഡിയിലെ ഓർഗൻസിനായാലും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കവറിങ്. That is what epithelial tissue is. Cells are arranged in one or more layers with no intercellular spaces. Cells are arranged in one or more layers. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ആണ്. Tissues are made up of cells. അപ്പോൾ how are these cells arranged in this type of tissue? ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലെയറിലായിരിക്കും സെൽസ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ബേസിക്കലി ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലെയർ ഇവിടെ സെൽസ് ഉണ്ടാവും. Single layer of cells, or they may be made up of many layers, one above the other, layers which are arranged one above the other. അങ്ങനെ with no intercellular space. Cells are arranged in one or more layers with no intercellular space. What is intercellular space? The space between the cells is called as intercellular space. So what does it mean? It means that the cells in this kind of tissue are so compactly, so tightly arranged that there is no intercellular space. There is no space in between them. Cells have power of division or regeneration for life, throughout life. അവരുടെ cells are constantly dividing and regenerating throughout the life. ഒരിക്കലും ആ power of division, they are not losing it. Constantly they can keep on dividing and regenerate. What is regeneration? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളൊരു സൈക്കിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം വീണു, ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് സ്കിന്ന് പോയി. ഓക്കെ, സ്കിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലഷ് എക്സ്പോസ് ആയിരിക്കുവാണോ? ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഏരിയ ഹാസ് ബീൻ കവേർഡ് വിത്ത് സ്കിൻ അഗൈൻ. ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റീജനറേഷൻ. ദേ ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് ദ സ്കിൻ in its region of lost part. Okay, so cells of epithelial tissue have the power of division and regeneration for life. That is, throughout the life, this process or this function remains in them. Covering and protective tissue, ഇതാണ് ഇവരുടെ function. This is the function of epithelial cells. That is, they are mainly covering and protective tissue. ഒരു ബോഡി ആയാലും ബോഡിയിലെ ഓർഗൻസ് ആയാലും അവന് കവർ ചെയ്യുക ആൻഡ് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സ്കിന്നിന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊതുക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് നോക്കി അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? It has to scratch very hard or very deeply where scar should be formed if it has to enter inside the body. So we can say that the skin is the first most defense mechanism that our body has against any kind of microorganism. അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്കിന്നിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ബോഡി അത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ 2-3 ലെയർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബോഡിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ദ ഓർഗൻസ് ആർ ദെയർ. ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാസ് ടു എൻറ്റർ ഇൻസൈഡ് ദി ഓർഗൻ ഓർ എനിത്തിങ് ഹാസ് ടു എക്സിറ്റ് ദോസ് ഓർഗൻസ്, this epithelial tissue should be allowing it. It should be permeable to it. എന്നാൽ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഇൻ ടു ദ ഓർഗൻസ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, epithelial tissue has to agree for it. So that is why it is covering and protective in nature. And it also forms a barrier between different organs. Also forms a barrier between different organs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? If you take a human body, many organs are there in his body. അല്ലേ? ഒരുപാട്. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ഓർഗൻസ്. നൗ ഈ ഓർഗൻ്റെ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. ആ ഒരു കവറിങ്, ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കാരണമല്ലേ ദിസ് ഓർഗൻ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഓർഗൻ.
That is what it means by forms a barrier between different organs of the body. The organs of the body are not attached to each other or not fused with each other. They are separately arranged and we can separately identify them. Why? Because they have an outer protective covering, which is the epithelial tissue. Okay, that's what majorly as a overlook of epithelial tissue. Let us look at different kinds of epithelial tissue based on its function. Okay, epithelial tissue again അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഫങ്ഷൻ ആയാലും ഡിഫറൻസസ് കാരണം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. That's what we are going to learn next. So the epithelial tissue can further be divided into three types: squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, and columnar epithelial tissue. ഏതൊക്കെയാണ്? Squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, and columnar epithelial tissue. We'll discuss each one of it one by one. Squamous epithelial tissues. Let us first look at how they look, that is their structure. In them, the cells are thin, flat, discoidal. Cells are thin and flat and discoidal, sometimes in a disc shape. Okay, which fit like the tiles in a floor, so is the thinnest tissue. Which fit like the tiles in a floor. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത്ര പെർഫെക്റ്റ്ലി they attach themselves to each other. They attach themselves to each other so perfectly, just like the tiles in a floor. ആൻഡ് ടൈൽസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എത്ര തിന്നാണെന്ന്. അത്രയും തിന്നാണ് ഈ സെൽസും. ദേ ആർ വെരി തിൻ. ഓക്കെ, ദേ ആർ തിൻ and ഇങ്ങനെ layered ആണ് and the each cells are attached to each other very closely, very tightly. Nuclei are flat and oval. The nucleus which is present in each of these cells, they are also flat. Flat എന്ന് പറയുമ്പം മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നോക്കിയാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. And they are oval in shape. Their shape is oval, just like a egg. Now their function. While looking at the function, we need to understand that usually squamous epithelial tissues are present in those regions or those parts of the body where exchange of materials are taking place, or if they are involved in transportation of materials, then also we can see squamous epithelial tissue in those regions. Now, can you try to think of the regions where exchange of materials and transportation takes place? Alveoli. Where is alveoli present? In the lungs. Now, and what is the function of lungs? Exchange of gases. The cells present in these regions should be selectively permeable or semi-permeable so as to allow the entry of gases and exit of gases. So, the alveoli where exchange of gases take place have squamous epithelial tissue. Again, kidney. നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ റോൾ എന്താ? ടു റിമൂവ് ദ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ലൈക്ക് യൂറിൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കിഡ്നീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിൽട്ടറിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ടു റിമൂവ് ദ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. ഇതൊരു റിമൂവൽ ടൈപ്പാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ. സോ ദോസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. The blood vessels. What is the function of blood vessels? To transport blood and all its content from one place to another. So, exchange of materials between cells and the blood. So, it is with the blood which is present in the blood vessels wherein oxygen may be present, carbon dioxide may be present, food may be present, ATP may be present. So whenever a cell requires some of these from the blood to the cells in the body, it is transported, or vice versa. From the cells, all the waste materials are dumped into the blood. So blood vessels have the role of transporting blood and also helping in exchange of materials between the cells of the body and the blood. So the blood vessels, the lining of the blood vessels, that is outer covering or the ഏറ്റവും ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ എടുത്തത് പൈപ്പാണ്. പൈപ്പിന് ഒരു ഹോളോ ആണ് പൈപ്പ്. പുറത്തെ ലൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനിങ്ങും. They are made up of squamous epithelial tissue. Okay, these are some of the examples. Some more examples have been given in your textbook. Please make note of that.
Now children, sometimes this epithelial tissue നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കാം, ഒറ്റ ലെയറിൽ ഫിനിഷ് ആവാം. ഓക്കെ, സംടൈംസ് മെനി ലെയേഴ്സ് മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അറിയോ, ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ദേ ആർ അറേഞ്ച് ടുഗെദർ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വി ഗെറ്റ് ആൻ കൈൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഓർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ. ചുമ്മാ ഒന്നിലും ഓരോ ലെയർ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നോട്ട് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ. ഒരു ലെയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തോടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, നല്ലൊരു കൃത്യം പാറ്റേണോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് epithelium. Stratified squamous epithelial tissue. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയർ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് വെൻ മെനി ലെയേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലെയർ ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ, ദ ഓവറോൾ വ്യൂ gives a stratified arrangement, and we call that tissue as stratified squamous epithelial tissue. Example for stratified squamous epithelial tissue is the skin of your body. നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ല, ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ട്. മെനി ലെയേഴ്സ് ആർ ദെയർ. ഓൺലി ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോപ്പർലി പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് cuboidal epithelial tissue. Just like the name says, cuboidal, the cells are cuboidal. That's in the cube shape, small cube-like cells are there. Okay, and in them the nuclei is rounded and centric, that is placed in the center. The nucleus is round and placed in the center. Now see children, any epithelial tissue you take, any epithelial tissue, at the basal end, if it is single layered or multi-layered, adinte basalite there is some kind of tissue called as basement membrane or basal membrane. What is it? Basement membrane, or you can call it as a basal membrane. That is what here ee tissues vole kaanichirikkan. Now what is the function of basement membrane? Basement membrane separates the epithelial tissue from the remaining tissues of that region. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ സ്കിന്നാണ് എൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, പക്ഷേ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ കുറേ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ഇസ് ദ മെംബ്രെയിൻ ഇൻ ദ ബേസൽ റീജിയൻ ഓർ ദ ബേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഫ്രം other tissues. Okay, this is present even in the squamous epithelial tissue and also in the columnar epithelial tissue. Now looking at the function, they provide mechanical support. അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. Retina of eye. When the cuboidal epithelial tissue is present in the retina of eye, they help in absorption of light. They're also present in testes and ovary. You know, testes and ovary are our reproductive structures. Okay, അവിടെ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Help in production of sperms and ova. So this is cuboidal epithelial tissue. Now sometimes children, this cuboidal epithelial tissue can be modified. In certain regions they are modified. How are they modified? On the above part, on its surface, small hair-like structures are present. Small hair-like structures may be present, and these hair-like structures are nothing but cilia. What is it? Cilia. Hair-like structures are present at the surface. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രഷ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ബോർഡർ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും കാണുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് ബോർഡേർഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സംടൈംസ് the epithelial tissues, especially the cuboidal and the columnar epithelial tissues, are modified in such a way that they have
hair-like appendages on its surface, and these are nothing but cilia. What are they? They are cilia. For example, in the intestines and all, it is present. Now, when the cuboidal epithelial tissue is having cilia on its surface, now we can call it as ciliated cuboidal epithelium. Ciliated cuboidal epithelium. When they have cilia, we call it as ciliated cuboidal epithelium. Next is columnar epithelial tissue. Now, columnar epithelial tissue, just like you can see in the image, are pillar-like. വലിയ pillar എടുത്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാകും. Columnar. Okay, and in them the nuclei lie in the basal region. അടിയിലേക്ക് basal പാർട്ടിലേക്കാണ് അവരുടെ nuclei ഉള്ളത്, and they are oval in shape. Okay, these also, just like the cuboidal epithelium, may have hair-like structures on their surface called as cilia. And അങ്ങനെ cilia ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും? Ciliated columnar epithelial tissue. Okay, let us look at the function. Usually, these columnar epithelial tissues are present where absorption and secretion takes place. Present where absorption and secretion takes place. Can you think of some regions where absorption and secretion takes place? One of the most common example that may come to your mind is our intestine. Intestine food absorb cheyapadunathu. So, in intestines also these columnar epithelial tissues are present, and when they have cilia on them, they function as microvilli. Now, the function of microvilli is to increase the surface area of absorption. Presence of microvilli increase surface area of absorption. Okay. Now, they are also present in the respiratory tract and also in the fallopian tube. You must have learned about the reproductive system in your previous class, and you also know about the fallopian tube. Now, in this fallopian tube, ee lining aayittu ivide small columnar epithelial cells undavum with cilia on them. Ee cilia endu cheyyunnariyo? They will help in the movement of egg from the region where it is captured, that is in the fimbriae, towards the uterus. ഈ ഫിംബ്രിയന്ന് യൂട്രസിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പോകണം. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ സീലിയ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് വിൽ ബീറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ പോകുന്നതല്ലേ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഗ്ഗ് മൂവ് ആവും ത്രൂ ദ ഫെല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്. Okay, so that was about all the 3 epithelial tissue. I hope you have understood the clear-cut difference between in the structure and also the regions where they are present in the body. In the next section, we'll learn about connective tissue. Thank you.